Kale tuli wano ku Makindye SS essomero eritukutte omugamba ffenna abali ku mutimbagano olwa prom party yaabwe gye baakoze. Omukulu gwendi naye ye director ow'essomero lyennyini. Mukama wange buuza kuba tulaba. Nsanyuse nnyo okubalaba. Dr. Kwef neyanziza okutuhostinga. Linnya Mr. Saula Isaac neteekako erya Mr. oba mu Luganda aligambye nti omwami Saula kuba ndi musajja mufumbo. Myaka kati 8 nkitambuza. Era nebaza Mukama nti yanzigumuleko ekyo ekirabo ky'obufumbo kyekisookera ddala. Then ku Makindye secondary number 1 nkolanga administrator general duties, nze head of entertainment mu bracket eyo era ebikwatagana ne music, dance and drama, ekikwatagana ne entertainment ey'abaana, emikolo egikwatagana n'ebintu ebigendagana n'okuskilling omwana okubeerako n'ekitone ky'omugattako, ekyo kigwa mu office yange. Mukama yansaasira nembeera one of the directors. Mukama wange oba mukadde yatandika essomero lino back then 94, we are now 32 years. Wow. And yampa challenge y'amaanyi okubeera nga ntwala essomero mu maaso. So mukadde tatawo Nyingide system, she is my mother. Mama mukadde Mrs. Christine Chiyimba, big respects to her. She's the vision bearer of Makindye secondary. So I'm like a second generation. So you're Walita? We're in Jogerera. She's still in the system, but we are actually running the team as a team. Mwebale kutwala bintu bya muzeeyi maaso. Bintu bya bazeeyi abeeraliikirira continuity in Africa is a very, very big challenge. Kakati tugende ku prom party. Omukulu nja kwogera ne mwami Saula Isaac. Mwami Saula tugenda mufuna maaso awo omukuba kubakola kino na kiri ne director. Ebyakolebwa olwo nga administration, did you approve? Yes, kakati as a team of administrators tukola buli mwaka tubeerako administrator gwe tuteekako nti yagenda okuchairinga prom eyo. Era omwaka oguwedde nze yali chairperson wa prom eyo ne baddamu ne baginkwasa kuba kino munnange Abannayuganda mwaka kiraba leero niye wenjogerera kino ekintu twakitandika dda. We've been doing those 4 segments. Actually nze nazita sessions. We have the red carpet, glamour red carpet. Twagala abaana baffe experiencing that red carpet moment. Then tubeera n'ekye bayita Afrofusion peak moment. Eyo gye bayita culture session. Nagitandika 2018 naye omwaka ogwo tegwakwata bulungi. Naye ogwaddako ne gutegeera. Kuba ffe bwe tuba tukola prom zaffe abaana ate aba classes endala babeerawo ne balaba banne kye bakola ki kye bakola. So session eyokusatu ebeera drip session. Eyo tuletera ku bayimbi ne balaba ku baana ne balaba artists abalala. For example this year tulese Vinka ne Virota bagaddewo omukolo gwaffe. Then session esembayo tugiyita the candlelight dinner. Tubeera ne ka dinner where we do awards of the most well presented students. Ekintu kino nfe nga administrator tulaba nti we are looking at the new curriculum system. Actually bw'otunuulira curriculum empya eyogera ku kutumbula ebitone bya mwana. Si mwana kujja mu ssomero n'avaamu ng'ayize wizi kwogera Luzungu. Niye wabula avaawo ng'alina skill oba ekyo ekitone ekyenjawulo. Ate munnange ffe theme tugidevelopinga naye ate abaana be bajja executinga. Kati ffe designers bajja ku assistinga. So ffe nga administration tubeerera ddala involved. Nze actually kati kagambe aman hobby of the school. I was here 2009. Mukadde yandeta wano mu A-level. So omwana kyayitamu wansi wali nkimanyidde bukadde ddala bulungi kuba nange edomi gye yasulamu nange nagisulamuko. Wafunyeko ku feedback from people naddala ku avatar, ku mwani yajidde mu keesi, ku mwani yabadde nga zombi. Feedback eyo, how did you receive it and what's your take on it? I would say this, I got so much feedback. By the way, we trended on Twitter for even up to tonight. We are actually number 1 trending. Actually, truth be told, it is very hard to trend on those platforms. But the feedback I've got from even my parents, Nina Abazadde, Bayitirivu nnyo abakimanyi, they have been organizing this. So the feedback has been on the bigger side, very positive, and then on a smaller extent, there are some negative feedback. There are some negative feedback. Nina abamu kale waliwo version y'abantu abatetegera bulungi art on what we call the creative world. Nga ye bwalaba kubanga kati kanjogere ku Avatar, kanjogere ne ku Wakanda, the Black Panther tribute. Kubanga mazima gani, these are movies that have hit the world. Bobanga otunudi Avatar oyo, Mel Gibson we yagikolera. Actually it has been the most, after Titanic, Avatar has been the most trending movie. Buli musajja wa film olabika ndaba nyo session ya film eyo. James Cameron. It is another thing. It was something else. Actually we were trying to dispute that movie and actually bring out
the creativity and the art that was in that movie kati ate omwana n'agenda n'agitulamu bulungi Edgar waffe. Actually, I think it has been the most trending of all of them. Then the second one, bogera ku case yonefu muni it was art. Twagatta biboxi byaffe ne tusiga ne tupaintinga. Wako oyo asinga obungi yenna azze mu bintu ebya bulijjo ne tukwasa n'engalo. Attribute ya Wakanda twagijjawa. Chadwan box, actually I think you see that guy died. Yeah. We brought him back to life. We were trying to bring out there's life after death. Actually, most people don't know that there's life after death, but there's life after death, and we believe that. So as a school, we try to bring out that tribute. It also attracted outside market and actually look at Uganda because now there's feedback, too much feedback from South Africa, too much feedback from Nigeria and Kenya. My sisters are in Strathmore University in Kenya. Adelina Yangambe, we are trending in Kenya. Bloggers in Kenya are posting about us. Go to Sweden. Actually, Peng yatukozeko ne video. I don't know whether you saw the Peng video that he did. Kati kyamazima yagamba we are now bringing back the real Africa. Tudzemo okujjukiza obana bade baludde okulaba ku ttaala. Abana baludde okulaba ku mwana nga yambadde ebyayi. Omwana nga outfit agikoze mu mawulire. Bagamba we are bringing back that originality. Twaga tuve mu kintu ky'ogenda ate okwate muloka ya kitaawa togituleetere otulage nti ate sente olina nnyingi. Nedda. Temwagala kanyonyi. Twebale nnyo akanyonyi katukuba wala ne tugenda nedda ffe ate munnaye gy'osobola gy'otambulira. So ffe tutambulidde mu side yano. Era Mukama atusaasidde ensi ne tusiima. The big feedback is saying actually John Sega wrote an article, a full article about us, appreciating the art and appreciating the creativity in the students. So to me, the feedback, the biggest percentage of the feedback, actually I would say 98.8% was positive. There's that 2%, we cannot fight it. Everybody has their own opinions. Actually, today I'm from a meeting with the Ministry of Education and Sports. Era we mbadde ngenda okubuuza nti Ministry y'ebyenjigiriza terina kuyitaga nti abaana obaleetedde emizimu abaana bagenda kufa abaana. Nina akapapula kemba mba mu meeting ne Ministry. Actually, I've met Commissioner Senkai Harriet, tubadde ne principal, what we say the head teacher. Essomero baali Samoni. Bibadde byabanene. But someone is bagala manya. How did we come about? The Ministry sanyuse nnyo ate ne tukubiriza tugende maaso no promoting our art. Actually, Mrs. Senkai Harriet angambi you were the guy behind the idea. Nangamba thank you. Kani mukadabada mwentozo no mutabani wange na yeye mama ogeze naye. Mukadegeze naye. Wala sasa kigenda kuwunya noga wai. Kangende ne mama wegiwunyira nga muga era nyine somero. Amanya agampise gabadde mangi nga sisobola genda yo bwobu. Era mukadayimije n'abagamba bannaye mutabani wange mulabo alina bachelors mu art. Era kati byonna bubuuze ye. Ne badira mu samonize ekiro n'omukubirako. Ne mukubirako ne mugamba nangamba atujja genda fenna. Tugeze fenna principal, head teacher nange. Era nduse mu kakiiko ne mba presenting the sessions zaffe omukazi atalabanga actually omukyala ngambi sirabanga ku creativity nge. Mwabadde ne sessions endala. Eyo nga yo yayasa nnyo ne mugamba munnaye our niche. Fetuwategera bulungi niche yaffe. Era designer Martin Pinto Golaboyo is a very good design. Actually from school. Now I'm identifying her from school. He has gone back and even done a master's actually. But when he came back, I told him how can we make it actually better for the students. Nangamba tutule wansi abana tufune ideas, abana baba ne ideas ninga beetaga ku help okuzizimba. Obontegera that art that we used. Omwana idea yali agirina naye olaba she needs that support. Actually I would tell you that those students ani yaleeta idea nti twetaagayo avatar, twetaagayo Wakanda. Kati ezo zonna idea twatulanga ba artists. Fe tulina team. Nina team ya designer abange balisagana nsi balabe kuba bajjambanzi bako. Naye njagala kugamba nina team ya abantu basatu. Bayira bwetisi bangi nnyo bintu emingi sije gikola ebintu. Nina Ronnie Cham. Oyo is a very good fashion designer. Nina Prince of Ankole. Then nembera ne Pinto's wardrobe. Bwetyo tukole ebintu byaffe. Actually twatuza abaana ekiro ekyo nzijukira nga Peter Martin mugamba Martin tugenda from last year jukira last year twashe. Baada abantu tebatulaba last year. Ni last year twaleeta samurai. Oba walaba samurai ne slave trade. Ebyo binapengo byabadayogera ke bimu bya last year. Naye kati this year betwafuna ka challenge kalasi anti abantu basimye wakona ate nichi je basima yali ya culture wear. Nengamba kati ate ngenda giteeka mama njira naiso omwana buli mwana yabadde ayina ko outfit kakaganye ngamugamba no. Do the 30%, I will do the 70%. Kati nga ntunulira how to help. Tusaze ebiboxi, tugenze maaso ne twetegeka. Holiday yonna nabawa, theme eno nagibawa holiday tenagenda. Actually, truth be told, rhythm of them, omudigido, gwe gwanga lyo twagubawa tebannadda waka. Kati holiday yonna babadde bali mu kutakula mitwe, ngate naffe bwe tukola ki, bwe tuba supporting. So webakomye wate weeks ezebiri. Ne mbatuuza ne mbagamba our niche is cultural what?
kyekyo lwaki mukama So what were the recommendations from the ministry? Ministry tugambye there are two things. Number one, eyogedde ku movies, films and being approved by Ministry of Education. Babadde baagala Ministry of Education, at least one of the people to be part of our team. Twasaba olukusa police tukole omukolo gwaffe kuba police kile badde ku Ebola and there's so many SOPs. We observed all the SOPs and Ministry says they would have invited one person to also be there to enjoy the function and also see with us. The other recommendation was to vet as school committee, to vetting under age and age. Ko babadde batunulira nnyo age abantu abalabye waka waffe nga bato. Obontegeera nagamba mulimu horamatic, for example the nun. The horamatic part of the nun abantu batono nnyo abamanyi movie eyo naye ngate omwana yageze najjayo scene nga bwe yali. That is creativity. It's creativity that's out of this world. And when the scene brought it, there's one of my artists who added value to the what? To the scene. And the singo wamulabi bunu jakoze na bukozi what? Ngabalaga this is horamatic. Ngate ni tuleta pastor, wa pastor wamulabi najja na musabira tena amana afuka detuwe. People didn't actually understand that, but the thing was, bona bolaba images ojja kulaba nti omunante yazze yekka yazze n'omusajja wa Katonda yagiddeko n'omusajja wa Katonda webale omusajja wa Katonda yabadde detu kati kugamba. The idea was we are chasing away the satanic part in the nun and we are actually taking up for the real date. Are we getting then botunulira the mummies, that girl who came from the box. Namulabe bamulese ne bamuteekawo n'afubutukawo. Eyo nayo no movie, hit movie by Egyptians abakola. Waliwo n'empya gye bakakola the nani empya the mummy empya katikati kweri. Kati omwana oyo namutuuza ne mubuuza ne gwe oba yo idea yali yaffe bayira omwana yali ya mwana. Omwana yangameze idea nagira mu movie nengani nojikuva ku red carpet beno juulira. Ne mugamba kati wakoze otya nangamba nze najiruse nengamba kangi nojesiba abantu beno jima ni walking style. Waliwo omuntu yamutrain is walking style. He's one of our students, OBs and OGs. So I thank God that we have seen that students have a lot to offer. Ministry kyetusabye etugambye to guide. Tugambye we should guide. Actually, you get the dressing code, abana baffe babadde decent. Very decent. You get ethical values, you get continuity of the professionalism when we are presenting the work. Nti tulina ofuna ba trainer abali professional bagambe bane wako oyo gwe mulaba. Nsooka mutunula mu nga tannaba kukolebwa. Naye mu byonna I thank God ministry tusiimye era egambye buli kye twetaaga nga support ejja kitwa. Twafunye omuntu from NCDC. That was on Tuesday. New Curriculum Development Center. Era omukyalo ye yazze nga agenda kuba bukubi baana bifaananyi. Abaana abakoze the different acts. Yeah, so I want to thank God that I am thinking that we are doing the right things. And doing the right things actually last year when nakola session ya cultural way eyo, for the first time I hit 286 senior 5 students. Sichikola nga BCM class yokka eri mwana 88. Nitegera nti no niche ate abaana gye beetaaga gye baagala be basalawo kati gye basomera nimbongeramu kati nina class ya science yokka abaana 19 science class senior 5 oba ontegera kyegamba kati ate omwaka guno ndi mukusaba mukama anyongere space kuba simanyi wengenda bateeka. So it is a form of marketing the company. Kino nja kibuuza ne mwami Sawula naye naye kankikubuuze. The spirit part of the story nti amwana bamutadde mu kesi kati bamutadde ko moyo gw'okufa omwana kati ajja kwetaaga omusabira kakati oyo art kati kagambeko kino fete tulina there is no anything behind us fete tulina abasiraamu wano tulina abakatoliki tulina abalokole eddiini zonna tuzikiriza kuba principle yangamba bwe tuba tutandise ekintu tulina okumanya tutandise ekintu kya ggwanga. Education is one of the best tools you can use to add value to the nation. Mandela says it is the only way actually to add value to a human being. Kakati fe tugamba nti eddiini zonna tuzikiriza tetuliimu bya buwangwa wadde n'aka. So abaana tebagenda kufa. Abaana tewali n'omu agenda kufa era gwe olaba emboozi nga gw'ogiraba mu ngeri ndala ebyo bibyo fe tulimu tight tuli kutunulira art. Oyo art waka yenna gy'ali ate yaliko yabeerawoko. Actually we got a feedback from Marvel. I got a comment from Marvel saying which part of Africa is this? Guys who redid Wakanda because that tribute has been trending, it has been viral. Ninga bana banga twachikonya tibana basomera. Ngati bana it was so organized. So Marvel ya comment nega eyagala kumanya which part of Africa. Mwabeteze mwagaseko comment. Kati chamazima nabagambe this is much in the secondary school. They don't even know the school. They're even looking for which continent. Kumbe it is Africa. So at this time I feel like Makindye is not selling out Makindye says. We are now selling Africa.
We are selling Uganda, we are selling Africa at large, you know, that we are also talented. So to other schools there, you were director, they are having promo parties, abazadde balina a lot of queries, naddala mu finances, promos zibadde zifuuse promos. What's your advice to them if we are to retain this concept of promo parties? Abazadde tulemezzeetamwa, what's your advice? Now, I would say this. Number, for promo ya fayali ya mitwalo 10 jokka. By the way, katika gambe kino. Ne receipt bukumvana yo ku ministry kubanga amazima gali nti babadde bambuza abaana basasudde sente mmeka mwaka nga yabadde mungi nnyo nimbagamba na charging abaana emitwalo kubanga nayaga n'ojjongezaamu mukama wange n'angamba sebo abaana bange bava mu middle class making sure toyongera mwade ebiri gyoyagala obongeramu nyenda gikutte okupingirako so omwana waffe wano yasasudde emitwalo 10 gyokka niyo muzadde aba alina okufuutinga kabiru ka outfits ezo kuba tuba tulina okutambula mu session suit ya red carpet which doesn't need to even be a tremendous so tuyinza okufuna suit kasita okutambulira mu theme yaffe n'obugipangisa kuba tulina abaana abapangisiza ate ne banyuma oba ontegeera so we put a platform of you can hire and actually come kati ekituufu kya expense abazadde tulina okuva mu kyokutunda expense y'okutambuliza omwana mu motoka kumuyisa muwebula mukola ki tutunulire creativity nzera nsindika nnyo abaana in the creative part because that's where you need natural material ensansa weziri omwana so kujja nga yesibye olusansa naye nga ludesigniza atya oba ontegeera so ffe twasaba emitwalo 10 gyokka ate tetwagala gikyusa kuba tulaba nga gisoboka emitwalo 10 gituyamba ki tulina opata ebeerako decoration kubeerako okulya emmere kubeerako service provision tuba tulina okutimba ekifo kirabike bulungi red carpet eyo teba yabwereere ate nga in this way we even award the students omwana bwe bomugamba nti well done for example the prom king and queen tomanyi maanyi ge balina kati mu ssomero they feel empowered because that's the way to go for something good it has to be recognized and the same because reprimandation and reward those are the things that help students era prom king tubeera ne prince ne princess fenno tubeera ne prince ne princess senior 4 tujijajinga yokka senior 6 tujijajinga yokka so prince and princess nali kuwadde katambi ako nga ndi mu kugaba awards ezo amaanyi ge bafuna gaba mangi era head girl omukuba head girls ne head boys baffe era olaba nga abaana abali involved era beebu bamba bagala mwana omusomesa chemistry nga sijalina okulaba nze nasoma chemistry mungi nnyo ne bantwala mu litmus paper tons green naye nga ate future yange terimu na chemistry oli mu administration na art kati mu management managing a cent kubanga amazima gali nti not all students are supposed to be in the biology class there are some who are not supposed to be in the lab there are some who are supposed to be on the pitch how are we adding value so for Makindye as administration what do we develop the student from the head the heart and the hand actually our mission says what our school mission is to be the leading school in producing or grooming an academically sound morally upright and socially participative citizen kitegeeza ebintu ebyo bisatu academics morals and social participation so tuwa twagala nnyo manyi omwana lebwa abana si mugezi nnyo naye nga ali disciplined mu nsi eno omuntu ne bw'oba toyina ky'olina mu nsi naye ng'olina discipline you can make it in life so for twagala mwana abeere nga cognitive those are the 3 domains cognitive the affective and the psychomotor the domains that we develop when Makindye tukola skilling I don't know about kugambe tukola paver making tukola baking and pastry we partnered with the Jimmy Sekasi I don't know whether you've heard of that institution Jimmy Sekasi is part of our school program era ffe ku lwokuna kati for example nga leero lwakuna saawa 9 tugenda beera mu skilling tuba twavudde dda mu class oba okyayagala ki mu class tuba twavudde dda mu class buli mwana ng'agenda mu different skill zone gy'alina okukola ki okubeeramu so wenjogerera tulina baker and pastry tulina paver making ne tubeera ne swimming because on Thursday actually truth be told some students tusasula emitwalo just 10 tube tugenda ku Las Vegas abaana ne bawuga ne bayiga skill y'okuwuga trainer tumwayo akasente na training abaana abo every Thursday bafuluma ne bagenda tulina ka school costa cafe tutambula nako tulina driving school mu Makindye secondary school era omwana asolova wano ng'afunye permit head teacher waffe ye head of the driving section tulina wansi space etuyamba mu kisaawe tuyigiriza omwana the ethics of music dance and drama actually last term as it was ending, Twaina one of the biggest music dance and drama competitions, which actually have pulled us. We are even going for the Kabaka. Actually, but we say Kabaka competitions, Buganda competitions, because Twaina bami ba Kabaka bali wano kwe mdidi wafune bagamba. Oh my God, houses inya nimu tutunule chitone ekiri wano. Mwetaka kubeera mu competitions ezo. Era ne ministry vatugamba lwaki temukompitinga mu gundi ya ku theme ya ministry.
tulaba buno ati tulaba nga creativity jeedi era tubasuubiza nti omwaka ogujja we are benchmarking this year, the next year we are coming. We are bringing back the old Namasagali. Okay. So nawe nyabali atulaba wano erinnya nze Martin Pinto Sowankambo, omusomesa omutendeke, ndi musomesa wano ku Makindye Secondary School, ate era on the side of delivery and administration the head dean's committee, ate era atwala empisa mu ssomero. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti mutwalidde kadde okubeera nga muwulirako okuva gye tuli. Ffe baani ani yali amanyi, so tusanyusa okulabako. Nange nsanyusa obbalaba. Essomero lino I must admit ndudde ku Makindye kuno nga nsulako nga nkolerako n'ebintu eby'enjawulo naye siyingirangako mu ssomero lino. Kati nze bulijjo mpitawo ndaba obuzimbe buno bwe mwatutega ku kkubo, omuntu wayita bwalowooza kasomero kali awo tekali serious. My dear, bw'oyingira mu nda eno Daniel agenda kubayisaamu abasuulire-suuliremu mulabe essomero. It's a very big school, my dear. Ne bw'oyitawo waneeno ate babakoledde ne kolansi, so bali mu kweyagala okw'ekika ekya waggulu. Naye bulijjo nze ndabanga essomero liri awo. So it's a very wonderful school. Era bwe nalabye Makindye SS ne ngamba leka si ye Makindye gye mmanyi. So Mwami Sewankambo, let's go straight to the point. Omuntu briefly mubuulire gwani? Yenze Martin Pinto nga bwe nkugambye. Mu byenkola oba byentekako engalo, ndi musomesa wa history and political education. History or A-level? Wonna on A-level. Awo tukwatagana. N'olulimi Oluganda. Twongedde okukwatagana. Ate era ndi fashion designer. Kati mu fashion nagenda okulaba nga waliwo ekibulamu mu kutambula mu conferences ez'enjawulo, mu nkuŋŋaana ez'enjawulo. Nagenda olaba waliwo ekintu ekigenda mu maaso eyo naye nga eggwanga terikimanyi. Wotunuulira Miss Buganda ku mpaka zonna eza final ez'akamalirizo nabeerangako, era waliwo empaka ezimu ezaali awo ku Africana gwali MC. Empaka ezo naliko. Natwala obudde okwekkaanya buli kimu, arrangement na buli kimu kyonna kyonna. Ne nkwatibwa omugamba ne ngamba no, nze nga fashion designer n'okuleeta concept ya creatives mu kiki kye tukola mu masomero. Akaseera ke kamu ministry we yafulumiza ekiwandiiko ekiruŋŋamya enkuŋŋaana ne prom parties mu masomero. Kati nga nze yali atambuddeko ambaleko mu conferences ez'aba creatives ne ndabako ku ebyo ebigenze mu maaso, agamba no tulina okukyusa okulaba nga tukyusa delivery. Nenteekamu aspect ya creatives. Era mu kino nakireeta nenkyalinga n'abakulu abatutwala ku Makindye SS ne mbasaba nti at least naaliseemu concept ya creatives. Tutambula ne themes oba sessions ez'enjawulo ku prom parties okuva 2017. Tekitandise kati. Okuva 2017 prom party ya Makindye SS ebeera ne sessions ez'enjawulo. Omuli session ya red carpet nga bwe gubeera mu masomero ag'enjawulo, omuli session ya culture, omuli session ya drip n'ekiro ku dinner. What is drip? Drip kwe kwambala engoye ez'enjawulo nga wolaba Eminem, Chris Brown, engoye ze bambala ez'aba celebrity. So you pick something okuva eri celebrity gw'osinga okwagala, oba basketballer oba ani, n'oyambala ekyo. You drip according to your style. You drip in style. So eyo session naye ebeerawo. Lwakuba kati ekyasinze okukwata abantu omugamba ke kanyomero kano ka culture. Ako katandika last year okulaba nti kafuluma naye nga kuva 2017. 2017 nze nali student wano mu senior 6. Era nga n'omwaka gwaffe nga ndi mu senior 6 twalina session eyo ya culture. So omuntu atulaba tulina generation etayina prom party. Lwakwa muli ba 2017 naye ffe abeeri aba 2008 kirira wansi eyo ffe twabanga na budanke nga bategeka olusi twagendanga ku resort ne mutegekayo bayitanga tulina bwe twabiyitanga basically budanke ne mugenda ku resort ne musondayo ebiri nalina kyali wange Bukenya nga yabitegeka olusi mba mugizaawo ne mufunayo hoolemu endongo nevuga mpa ku genesis ya prom parties kuba twazirabanga mu movies amwe very good movie lover naziranga movie zitransferinga zityo okuva mu movies zituuka okujja mu masomero.
wetunuulira buli nteekateeka ya buli ssomero okulaba nti basiibula abaana ba candidates era nga oba ojjukira mu myaka gyammwe bagiyitanga farewell party. Kakati farewell party ne transforminga to a prom party. Prom party ke kaseera kolina osiibula banno, kolina okwambala ku ngoye ez'enjawulo, kolina okujaganya omusomesa bulijja kuba kibooko ozineko naye ate omuwe ekirabo oba aku-appreciating nga akuwa ekirabo. So mu kanyomero kano different stakeholders ne babitwala mu ngeri ya njawulo. Abamu ku bo bategeka internally ate abalala bafulumya abaana abaabwe. So ffe kati kuffe twali tulina okulaba nti tuluŋŋamya abaana abaffe baleme kulaba nti bawaawala oba okuva ku mulamwa nga tuyita mu kituyita creatives. Session zino ze nga tutambuliramu kulaba nti tuzinyweza bunyweza in line with the new curriculum. New curriculum tulina perspective oba aspect ya project. So ffe wano tulina what we call Makindye Creatives Academy. Obanga oyagala okubaako kyotondawo jjano tugamba njagala kukola kino nekiri. Kati mu ekyo tukuluŋŋamya nobeera nga oyita mitendera emituufu n'okicreatinga. Ebiseera ebisinga bakoze ebintu nga biri mu line ya kwambala. Weesanga nga ebintu byabwe waka waabwe agenda ku red carpet ku prom party yaffe. So kati kuffe ensonga abantu gye bakyasinza okwagala nnyo n'okulaba nti etwala attention yaabwe ensonga ya culture session. So culture session twagiyise Afro Fusion peak moment. Ngeno moment ebeera mwana kulaba nti ayolesa obuvo bwe. Last year ekanyomero akasinga okutambulira ddala twatambulira ku mulamwa ogamba nti tuli mu Eden. Twali tu reflecting obulamu obubeera mu Eden. Eden mubeeramu serpents. Eden mubeeramu abantu aba bulijjo. Mubeeramu bakabaka n'ebintu ng'ebyo. Era okulaba nti tutambulira ku nnono ne guno omwaka ne tutambulira mu theme erimu in that context. Omwaka guno badde rhythm of the motherland. Omudigido gw'okwaba obwe. Obanga olonze buvo obwo kubeera nga buli mu South Africa oyambale mu nnyambala ya South Africa. Obuvo obwo oba obulonze nga buli mu Buganda oyambale mu nnyambala ya Buganda. Abaana ab'enjawulo baayolesa ennyambala yaabwe naye nga kamera vidiyo ezasinga oyitawo n'okuyitimuka ze zaalaga ebyo ebyabo tugenda odiscussingako mu maaso. Nga bwe tugenda okubyogerako. So ebyo byasinga oyitawo naye mu bintu ebyawano abimu ku bye nateekako essira kwe kwolesa ebimu ku bintu nga weebiri wano naye ng'ensi tebiwadde maaso. For example olubugo oluddugavu gye luli naye abantu abasinga tebamanyi nti olubugo oluddugavu gyekola ki gyeluli. Twagenda ne tulusoosingayo ne tulukolamu costume era abaana ne balwambala okulaba nti twoleka ebimu ku bintu ebikusikire wano ate nga byali tuyamba okulaba nti tumanyika mu bulungi mu ki kye tumanyikiddwamu. Obuganda nga Obwakabaka ne Uganda nga yo being that tuli heterogeneous mawanga mangi. So tulina abaana abayolesa biki ebifa erango, tulina abaana abayolesa biki ebifa Kalamoja, abaana abayolesa ebifa mu Western Uganda. Bena byaliwo ku prom party yaffe naye nga ekigendererwa kyaffe kyali kulaba nti session omwana ayolesa wa gyayagala okulaba nti asibuka oba ensibuko yawa omutima gwe gye gugwa. Kyekimu ku kinyusi kye twalina tugezaako okugyayo to complement the theme rhythm of the motherland. Okay. Nga sina kutwala ku particularly party yammwe. Yes sir. Perspective abazadde gye balina ku prom parties generally. Yes, sir. In terms of finances ogyogerako ki? Yes, perspective abazadde mubasabayo ku ssente. Yes sir. Perspective gwe owulira abazadde bagamba ki naddala mu kaseera ako ak'akamalirizo ki kye boogera abazadde omuzadde akuwa response okusinziira ku ssente mekazi muba mumusabye. So wetunuulira amasomero ag'enjawulo gavaayo ne gahikeninga naye ffe wano kyetunuulira nga Makindye Secondary School tutunuulira kulaba nti tusiibula abaana baffe era wetunuulira omuwendo omwana gwasasula wano to attend a party. It is a very little fair. Tuvula baffe tetumanyikiddwa mu kulaba nti tukuwa bintu bibuuminga oba biwaawaaza. Tukola ekintu ekitono ekijja mu nsawo y'omuzadde waffe ate nga kimulese tekimunyigiriza okulaba nti obulamu bw'omwana bugenda mu maaso nga student n'omuzadde aleme kubeera constrained financially. So ku masomero agasinga
guno mulanga gye gali kulaba bategeka ebintu ebijja mu nsawo z'abazadde baleme kwevuma eno pate ng'enteekateeka esiibula abaana. Yes. Eyonoonekerawa, you must be looking at other prom parties. Kyonoonekerawa wogamba nti I'm not pointing at such and such a school naye generally prom parties wano kyonoonekera wano. To the general perspective ekyasinga n'okutanula abantu okuvaayo kyonoonekera mu mbeera ya kureflectinga bulamu butali mu baana bennyini. For instance, omwana okujja ne Range Rover ku carpet. Range Rover teba ya mwana kitegeeza yena gyagyewoze obulamu si bwa mwana. In simple terms, a perception of a prom party to Ugandans right now that it is a lavish kind of experience. Bantu kulaga mbeera ey'obugagga obuyitiridde ate nga obugagga buno mu ssomero buba si bw'abaana buba bw'abazadde oba si ekyo buba si na bwa muzadde nga mwana yendowooza gy'asiga mu banne naye nga agenda kwewola emmotoka abeere nga akonkuludinga ekyo nti nze ndiki ninako wendi so ng'ate abamu babeera tebalina bali so ensonga yennyini perspective ya prom eve mu mbeera y'okulaba nti tujanjawaza eby'ekigagga ennyo mu nnyambala mu ndabika ne mu ntegeka olaba nga abantu abasinga bavaayo baleeta ba service providers betumanyi kubateeka shows ezikyasinza okuba ennene service provider kamiliyoni gwakozesa onomuleeta ateeke pati y'abaana and these are students tebawukana nnyo kubeera nga they are attended to other schools and they are obtaining the same kind of a background in education. So let's not make it a big deal by bringing the very biggest naye tukole within the means ez'abazadde baffe n'abaana baffe kulaba nga tekibeetama. Yes. Okay, tugende kati ku kinyusi. Video gye nasooka okulaba yali ya mwana ng'ava mu ssanduuko y'abafu. Yes, sir. Nenyeenya omutwe. Video gye naddamu okulaba yali ya Avatar. Twakamala okulaba Avatar party eyasembyeyo. Twalaba eya 29 then tuze tuziraba paka we tuli. Nga Avatar eri lubuto. Ne tuddamu n'endaba omulala I'm a fan of hormetic thrillers. Nga zombi efuuse zombi. Kangamba bannange. Kino kyo buwangwa kyobo bwe twali tulaga first of all. Otugambe twali tulaga Kifirika. Then tuyinamu Avatar. First of all soko nyonyole Avatar eri olubuto. Nga bw'ogirabaawo tugenda kuba tusuula mu videos ez'enjawulo nga bw'ogirabaawo you mark the minutes where you throw it. Bateeyo eri olubuto kasoko nnyonnyola atulaba ekintu ekyo. Yes, nga bwena kugambye Dr. Kwefu nti tutambulire ku mulamwa oba simu egamba nti rhythm of the motherland. So motherland y'omuntu ono oba student ono ye yali mu western world mu nsi y'abeeru. Nsi y'abeeru ffe tetugendayo era tetubeerayo naye waliyo ebintu ebibeerayo oba bifuluma. For example, the film industry nga bitukwata nnyo omugamba kati wetunuulira ezimu ku firimu ezikyasinza okukwata abantu omugamba ate nga mpanvu ate nga ebintu features zeziraga si za bulijjo okugeza omuntu alina amatu amawanvu yeyo Avatar omuntu ogwo mawanvu nnyo omuntu ali olubuto era nga afiibwako. Yes, ekyo kiryoke wakati right now Uganda yonna ekimanyi tegakyali mawulire. Yes, tegakyali mawulire. So to this world omwana yali ayagala kujjayo ye ekirooto kyali kyakujjayo biki ebyali mu movie eyo. Otunuulira mu Avatar eri firimu yennyini mwalimu omu ku be tuyita ba Queen yatuuka ekiseera ng'ali lubuto era nga yeetaaga obuyambi. Walaba nga ne waba ayita abantu balina okulonda obusubi obuliwo buleme kulaba nga she's endangered. So in perspective omwana gye yagezaako okwagala okukola ki okujjayo nti ayagala kujjayo that very kind of character. Era wotunulira behind the scenes tujja kuweereza behind the scenes eyo. Twali tulina okulaba nti omuntu eyatuulamu eyo concept nga tulina okulaba nti ategeka akantu kalinga kataasa nga balina okukasiba omwana oyo then ne painting okulaba nti aspect ye evaayo yaki ey'olubuto. Ensonga enkulu kulaba nti akugirayo character y'omuntu ali olubuto atambula atya then to the general society
bantu abasulira obuvunaanyizibwa eri abakyala abali lubuto kulaba nti bajjukira nti these are people who need a lot of attention. So ensonga lwaki bw'olabanga we yali akkirira waliwo omuntu yali amukutteko ng'amukkiriza. That was acting. Nga tujjayo ekifaananyi kyatenda keya eweebwa omuntu aki ali olubuto. Ate era walaba ng'atuuse ku kapeti. Teyatambulanga banna abaali bambadde engoye endala. Yatambulanga mpola ate ng'era n'olubuto akoze eki alukutteko. Kikugirayo kifaananyi ki? Ffe mweno session ya culture oba gye tuyita Afropeak Fusion Moment tukugirayo what we call acting. Nti oba otudde mu character ya muntu ali lubuto act that person era beera ng'oyo omuntu. That's why buli kintu omwana ono kyakula oba kyeyagezako okugirayo kyali kikugirayo muntu oyo nga queen kivola n'ennyambala ye era aweereddwa attention. Abantu abalamu Avatar bali tebambala bwe batyo ye engoye ekiresu kyeyali asibiddwa kyalina kiwanvu nga kituuka wansi ate nga ne waggulu asibiddwa bulungi nnyo ng'aggumidde. Ekikakasa nti ono yali yeetaaga okubeera nga afiibwako buli wamu. Era singa twalina obudde twalibadde n'abantu abalala bali mu Avatar tukugirayo other characters. Naye nga ffe twali tugezaako okulaba nti tujjayo buyiiya Omunayuganda ali yakimanyi nti naawe ali eyo osobola okuactinga movie ne mubeeramu creatures ez'enjawulo naye nga ziri wano mu Uganda. Waliwo omwana ng'atudde wano naawe seba ali awo ng'ali tukimanyi nti Avatar ddala baali bantu ba bulijjo be baasiiga langi ng'olowooza ensi y'aba Avatar gyeri. That is the myth we wanted to demystify through that concept of Avatar. Ne tugikutuusaako naye ate when I look at perception y'Abannayuganda attention bagitadde ku kintu ekiri negative. No, let us look at the positivity and the message we wanted to send the Ugandans. Yes. Kwongereza katono just abantu abalaba Avatar mbadde ndi mukebera ku wano ku myaka naye Avatar James Cameron bwe baali bagikola bw'ogyegendeza lwakuba Bannayuganda temwagala nnyo bintu biwanvu kyobola abasinga abalema okutegeera buli goza agamba Avatar ndema okutegeera but it is a movie ekolebwa okutumbula okuprotecting obutonde bw'ensi. That is the whole concept of Avatar from 2009 paka eno gye tuli. Butonde bwansi bw'ogituna bwoti we abagive eno wansi ku earth nga tumaze ogyonoona we are invading another planet tugezaako gikyankalanya tuteekayo science emiti gitemebwa bw'olaba kati Avatar yasembyeyo nga batta ebyennyanja. So it's all about that kulaba nti tukuuma butonde bwansi ye concept ya Avatar. So it's the chance surprising bungamba nti mwagitaddemu okusindika omulamu wawe. Then ewale wasumbuye abantu abaana abo abamu tugenda kwogerako nabo maaso awo interview eno bwenegenda maaso awo. We have mu Africa wano tuyina emyoyo abantu gye bakkiriza nti tegirina kubeera provoked. Do you agree with me? Yes, please. Now bw'okwata omwana ow'abendi n'omuteeka mu ssanduuko ey'abafu nga bwe mulaba awo ku vidiyo eyo mugiraba. Now kyeraliikiriza eri ku street omwana omutaddeko the spell of death omutaddeko omwoyo gw'okufa ayina kati okufuna bamaseeka kati nonkubulira ebigambo biri ku street ayina okufuna bamaseeka ayina okufuna bapasita ayina okufuna abeewaabwe bayina okubaako kye bakola omwana oyo kumuggyako omwoyo gw'okufa gwe mwamwambaza. What actually feedback ki gye wafuna ku that particular part and what do you have to say? Go acting eno kikyaliwo mu movie ya Wakanda. Otunuulira one of the videos behind Wakanda. Eyo video teva wala oba movie teva wala na Africa. Wakanda tubimanyi nga movie ekyasinze okureflectinga Africa n'amaanyi gaayo. Era wano mu kaseera nga ona yali afudde walabanga kumpi obwakabaka bonna buli touched. Lati buli omu ayagala kuvaayo kulaba alaba amanye cause akakasa oba afudde. So for okuleeta omwana ono oba omwana ono okugira in that kind of perspective ye yalonda nti nze njagala kubeera mweno
kind of acting. Kakati, what people have put attention on is the negative side. Olw'ensonga y'okulaba nti abantu bo batunulira nnyo negativity. Kye tutalina kubajjako. Naye one person once said that your perception is a misconception because of media deception. So your perception is a misconception. So people misconceived the aspect of us of this learner coming in a casket as it was in the Wakanda movie. Because but for us, the media? we want media deception. Because media will always draw their attention onto something that they want to. Naye omulamwa gufe ogw'ekintu kyonna kyonna. The entire message was on how the king was brought and how society was reacting. That's why it was a mass kind of acting. This mass acting is always intended at demystifying the myth that one coming on carpet, they should have a lot of money or they should incur a lot of money. When you look at this person being brought, was accompanied by over 40 people. And if at all it's a function and you have 40 people, you're going to avoid an implication that people will not incur a lot of money because omuntu yesibye kasuuka na kumusiga lanji, that takes around 30,000. So ku muntu ali wabweru yeye agera kwesa mitwalo 8 kufuna suuti lyagenda oleta ku carpet naife mwana kweseza emitwalo emeka kumusibaka kanzu kagenda okujjiramu nga one of the certain members abali mu Wakanda abawala abali bakola ki abali mu background abayimba then ne bwana abalala abajjirako nga queen ja kwesa nga budget yali ya mitwalo egitasuka 5 ensonga eri kujjawo ndowooza nti olina kwesa sente nyingi nnyo okulaba nti obeera nga presenting ekintu ekiri outstanding ku red carpet. That was the entire message. So the mass acting yola promo yafe, that was the main kind of idea behind that. So the message to my people who are getting a misconception, provoking the spirits omwana teyetaaga kusabira. Yes, the issue of provoking spirits. Those are people who are saying that boba kiriza ate nga nange ndi mukkiriza. Bw'ogamba nti omwana yajjira mu casket, casket omubazi gyaze n'abajja nga n'abaana bennyini bagikonamu emisumaali kulaba nti enywedde. Actually, when you look at two of our students, be baateekamu emisumaali egyali mu nsonda nga balaba bo tenywedde bulungi. So they had a contribution to this casket. Ate ekyokubiri, ku muntu era alaba nti nno nti kino kiri derogatory oba kiri mu mbeera ey'okuvvoola si kyekyali ekigendererwa. Kigendererwa kyali kyakulaba nti maana bakugirayo kyolowooza nti kyewala ng'ate naffe mu Uganda tusobola okikola ki okyakutinga. So tuleme tunulira nnyo negativity, tunulire omulamu omutuufu so si kituufu nti omwana oyo kati aliko omwoyo w'okufa. They are in class. They are in class. Era mugenda kubalabako abamu ku bo. Saawa eno basanyufu nnyo. Avatar omutunulako saawa eno musanyufu. Otunulira ku Wakanda, abali mu Wakanda bonna. Essanyu libalina lisinga bannayuganda abamu ku mmwe abali eyo. Olw'ensonga gwe amatama okutte ennaku ekutte olw'okubanga vidiyo gy'olaba omuntu eddoboozi eriri mu background ya vidiyo eyo gy'olaba lya muntu ali negative oba agezaako okuyisaawo obubaka obubwe. Naye embeera tugijje ku bannakigwanyizi, tugize ku bubaka ffe nga ffe tutunuulidde okulaba tuderivalinga eri eggwanga lwa kujja mbeera ya kind of lavish expenses on properties to a minimized budget or a minimized expense. Omwana w'embalaasi mwamutendeka mwakola mutya? Yes, because you portrayed that is I think Egyptian culture. It was when you look at there's a movie called Spartacus. Spartacus. When you look at this, you know kubanga Dr. Kwefulukta, there's a show you premiere on CBS. In this show you always discuss different movies, never characters abalimu. Omukyala gobera naye obera omunyumiza. At times abera tanaziraba. Olumu naye nanyumiza. Olumu naye nakunyumiza. Naye version gyatera okulaba tojagala. Era times mulema okwatagana. Romantic drama. Kati awo nange tugya kukwatagana naawe nti nze nganze. Right olaba nti abamu videos abamu tebazaagala nti zaalimu horrors. Nti nze siraba movie ya horror yonna. Waliwo omwana yajja n'akataala nga azze nga nani n'oli ng'akutte omusaalaba.
Kakati kaka eyo ogenda movie yali kateekamu. reflecting what is called the movie called The Nun. Era twali twaga n'abantu abamu bali batutte ebbanga nga tebalaba ku ttaala ya mukono. Saawa eno nga muntu waali wano mu Uganda naye ng'ettaala y'omukono takola ki? tagimanyi. Baali beebuuza nti ttaala mwagijjawa? Ettaala tulina kadiyizo wano we tukuŋŋaanyiza buli kintu tetulaba nti tukyetaaga tukiteeka mu kadiyizo lyaffe ndiba kijja tuyambako in the field of art. So abaana bano tubagunjamu omwoyo gw'obuyiiya naye kati okuzaayo kali akanyomero kubadde ombuuziza Dr. Kwefu. So nze endowooza yange teri ku firimu zitiisa zokka eri ku firimu kyeyina obubaka kati awo tuli ku mubi ya Spartacus. So wano bana mbalasi twazireeta zajja ku makya ne bazituulako ne bafamiliayizinga nazo mutula ntya nayo mbeerako ntya nga nkutte ekitala wesanga bino ebitala bye baabye bajjira era nga mu kubajja okwenjawulo abasinga baayiga nti teweetaaga kukozesa maanyi okozesa ennyondo naye weetaaga mmanya butya bwetambula ku lubaawo. So bakwata trident zino buli omu nga buli wagikwata bw'ati abeera n'obubaka bwa derivalinga. Omu bwabeeranga bwa command obulala bwabeeranga bwakuzza ssuubi mu bantu. So oyo king ne queen bo baayagala bagiremu eyo embeera ku red carpet. Ate era okujja era omulamwa gwaffe ntino tetulina kubeera nga tubeera mu mass expenses. Twali tulina okufuna costumes zino oba nga gwagenda okuzeekolera ozeesigalize za bbeeyi naffe twanoonya muntu alina bino ebintu we had to hire them out and use them. Era weesanga nga buli mwana yali wasini yaffe yali ku eyo n'owasini ya 6 yali ku eyo yaspendinga sente ezisukka mitwalo 5. Ensonga yali yakujjayo mulamwa gwa butaspendinga nnyo ate ng'osobodde derivalinga ekintu ekirungi ennyo eri abantu ne bakyagala. Waliwo Munnayuganda ali eyo nga talabanga kujje lya Muloma tuufu nga liri mu feesi gy'omuntu gy'amanyi. Naye omuzadde yennyini yakuba essimu n'agaba nange. Zino movies adventures nkyasinza okwagala mu bulamu. So wendaba omwana wange omuwala ng'akutte ekitala bw'ati that is my best day. Era kino ekifaananyi tekigenda obeera mu ddiiro ewaffe olw'ensonga nti mwankutte awaluma mwampadde ekintu kye nkyasinza okwagala obulamu bwange bwonna. So ku Munnayuganda ali eyo twagezaako okusembereza biki byolaba ng'ebyewala okubisembeza wano ku mwanjo. Ate n'okuchallenginga abo bali mu film industry nti oba oderivalinga eri eggwanga oba eri abantu ng'oli mu Ugandan film industry don't deliver half-baked work. Half-baked work tajja kukola, deliver quality work. Oba ng'ojjayo mu lwanyi abeere mu lwanyi ng'atuula mu perspective gy'oyagala okukola ki atulemu. Waba ali mu adventure like inside ya Buganda abeere ng'ajjaawo. Bw'oba ng'olese mulalu nti za madman abeere mulalu. So si omusajja ali smart mulalu anyirira. So the field of art, we want to trigger off your kind of creativity that can begin from school, that can be added value on, that the perception of people can change when you deliver quality work, much more better work, like we did. After school, omwana bino bimuyamba ki? Okay, after school, ekisookera ddala people attend to school naye nga tebamanyi the end in mind. Ffe wano mukama waffe atugamba nnyo embeera egamba nti you have to begin with the end in mind. So ku mwana abaddeko mweno kind of acting kyangu nnyo okwegatta ku film industry yonna yonna. Ku mwana abadde mweno kind of experience kyangu nnyo okukola ne media house yonna yonna. Olw'ensonga nti wano we tuba tu actinga oba we tuba twogera waliwo plays ezimu nga zeetaaga okwogera nga zeetaaga okuduumira. Walawo omuduumizi wa jjeeri lya Spartacus nga bayita Spartans nga balina okukola ki. So humility, that is respect, and then the aspect of leadership. Byonna byonna tuba tubitendeka omwana through what is called role playing. Kati awo kijja kuyamba omwana okulaba nti afitinga mu mbeera yonna yonna ensi gy'eba emutadde. Ate era omuntu ne waba ayagadde okulaba nti yeetandikira kintu kye kiri mu film industry kyangu nnyo olw'ensonga aba abikozeeko. Olw'obuyiiya bonna bonna bwe tubayisaamu, so kyangu nnyo omwana okufitinga mu kitundu ky'ensi yonna yonna gy'eba emutwala. Otunulira abate twakozesaako ne chemicals ezimu okulaba nti tutabula langi ezo. So omuntu wa science abeera tali wala nnyo nakikyasoma. Yes. So bino byonna bye tulaba from costumes to what baana be babikolera wano. Yes. Costumes ezisinga zaali so sophisticated that we had to hire them. For example, eza Spartacus nga tulina noonya muntu aziina wabweru eyo abakola mass costuming
ne bazitwaya ne baziturenting character role playing n'abantu okulaba nti bafitingamu eyo character babatendekera wano n'ebimu ebyali bibulako for example painting for example kubasibasiba obuntu obulako fe twabikolera wano yes okay ye mwami Sewankambo man you pulled off something which is supposed to come on our stages normally bwe tubeera wano mbulira nnyo abantu nti ekibula ku stage yaffe is there is some bit of drama that is missing on our stage omuntu n'ayimba oluyimba naye n'abulayo characters zatuletera ku stage ezisobola okugyayo oluyimba olwo so it is something I don't know or planning okutukwatagana otya already the existing entertainment industry away from school okulaba nti you fuse what you have personally obanga essomero obanga abaana then entertainment world gye tulina wabweru. Yes, as I said earlier on, Makindye says we have a good location. We are in town. Omuntu yenna ali mu film industry ng'ali agadde to collaborate with us, come and meet our administration. We are so welcoming. You table your idea. Bwekibanga kigatta ku baana b'eggwanga, shall welcome it. Bwekibanga kisaanyaawo birowoozo bya ggwanga, tujja kisambajja, tujja kisuula muguluka. Ate era bwekibanga kikyusa film industry oba industry yonna yonna, tujja kukwataganira wamu naawe. I've seen several companies coming in. You see Marvel commenting on the videos. An implication that Marvel have commented. Yes, they have commented. Several of them, and then when you see you see Gundi, South Africa, and then UK commenting, that implies that by picking the interest, they have seen something that Africa there's creativity. So when any one of us is willing to collaborate with the school is open. And if at all they want to sell anything to the school that is actually adding value, that is in line with the guidelines of the Ministry of Education, shall welcome and shall work with them. Yes, then to the creative artists out there, you can deal with us for anything that you wish to have added value as value addition in line of your content. Okay. Those are parting remarks. Ne spirits nazo zigoba nsonga okujjako nga your spirits are disorganized naye bantu bangi abazanye firimu z'okufa ne basigala nga balamu we bali. Michael Jackson yakola firimu yakola thriller that was in the 80s thriller yafa jjoli y'abalamu wano 29 and very many people bayimbye. David Lutalo yayimba dda ku kufa naye akyali mulamu. Paulo Kafero yayimba olimbala wa Lumbeza ya mukyenda mwena yafa 27 very many years later. So I think tusoke tukyejjemu ekyo ati ajja kusigala nga atambula ne spirits emyoyo gy'okufa nayo gigoba nsonga giyina yayo timetable tegikagamba nti uuna ayogedde okufa. Waliwo n'abeetuga n'agaana okufa nga ye aguyise n'omuguwa n'agweteekamu. Omusajja yava ku kizimbe kya Mabirizi negunda wansi n'agaana okufa. So let's do not limit our creativity in the misconcepts of spirits and what have you. Kati tugenda kufunayo ku baana bo bennyini abaali mu acting batubeeko ebatubuulira bawulira batya naddala omusajja ow'omu keesi oyo gwe bondeetera. Makindye leero twasazeewo okukolerako wano ebiseera eby'okumakya. Ono ye nga bwe mulabye vidiyo ya mukama waffe gyayogeddeko. This is the prom queen and the prom king. Musajja nsanyusa okulaba. Ogamba otya? Ndi bulungi. Gwani? Amannya gange nze Ssenyonjo Egane Emmanuel. Ssenyonjo ba weddira Nnyonyi Ennyange. Weddira nnyonyi. Wow. Nsanyusa okulaba gwe prom king waffe. Ate ono? Nakibule Rehema. Nakibule mba mweddira ki? Batweddira njovu. Oli wa njovu, enjovu yakula bulungi wakabulira kaka kayimba. So kyatutte ki okufuuka prom king? Kuba ffe general ffe we twasomera munasonyiwa okubabuuza bino. Ffe twasomera tebyaliwo. Ffe twasomanga byaffe lyakawunganywa buugi mugende eka nga biwedde. What did it take to become the prom king and what does it mean anyway? Kitiibwa kyamaanyi nnyo okubeera prom king wa Makindye secondary kubanga Makindye secondary esinga mu Makindye yennyini. Njagala nnyo okwebaza Pinto's Wardrobe kubanga yatwambuza ku kaucho nga mwalabanga Roman King. Mwe wagira ku mbalaasi. Kituufu.
yanyambaza ku red carpet IF closet just twatwalamu obudde like okwetegeka okufuna engoye kubanga stress yaliwo yamaanyi so bakulondamu abo bonna baparticipating nze ne balondamu abasinze era kituufu ekyo pressure yali yamaanyi naye Mr. Pinto yanzijeyo bulungi yanyambaza IF closet nanzijeyo bulungi ku red carpet dinner ne drip ekivayo bulungi era mu bonna balonda ne balonda nze babuku bakalulu oba balonda batya balonda bategesi bebalonda ne balaba bani abasinze engeri gyozeemu kati kitegeeza ki gy'oli to be the prom king kitiibwa kyamaanyi kyo ddala kyamaanyi kubanga okulonda mu bonna abantu abazze kituufu ddala kyamaanyi. Okay. King, prom queen. Yes. Omwana edira enjofu. What did it take for you to become the prom queen? Actually, okusinzira ku Makindye, creativity wo yakuleetera okufuuka ekyo. Yeah, because nalina outfits nyingi naye nga buli gye ndeeta lina omulamwa ate nga most of them nga tebazina. Yes, others nabo bali creative but kyebasinzirirako kale because nalina outfits nyingi waina eza red carpet bbiri then ne culture. Ya culture yange yali ekwatagana ku nature. Twakozesa nze ne designer wange twatuula ne tulaba nti kati tulina tukozesa eno then yenakola omulimu gwe yali ya mirandula roots ezo naziteeka ku dress nakola eyo design then nafuna ne idea nti tulina oteekako map ya Africa okukijjayo obulungi then netukola nti omukazi ali lubuto okuggyayo ddala theme nga we yali. Endala eya culture yali ya leopard. Yes, tetwasobola kufuna nte but twali twagala kuggyayo kiri ekya Kintu and Nambi nga we baali netukozesa eyo leopard. Kati kino kitegeeza ki gy'oli era kikuyamba ki mu bulamu obwa bulijjo? Being the prom queen, you participated in the trending event after school, and what does it mean right now and after school? Right now, because buli woba oyita baba bakutunagamba yo bonna bonna eyabanyweddemu olwendo obeera owulira that dignity nga buli gwoyitako abagamba she's the one. Ne outside because right now nti buli omu ali about our prom. Kati bakulaba mu uniform smartly dress babagamba that girl she comes from Makindye yakoze best prom. Then after school kigenda kugattako ki? After school kiba kigenda kunnyogako nti oyo creativity gwe twateekamu mba ŋŋendeera mukozesa okwongerayo nti ne weba event nga teri within the school so okupresenting ewalala but not forgetting nti n'okukiikirira essomero gye nva. Kale next time mwebale nnyo okunyumyamu naffe prom queen ne prom king ebisigadde. Wish you all the best in your endeavors at school even after school. Okay, Makindye SS wetuli ono ye avatar waffe. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? Ajuna Inid. Ajuna Inid. In which class are you? Senior 6 arts. Senior 6. Wow. Also, what a combination. Nkola history sub math. He that is history, economics, entrepreneurship, stroke sub math. Wow. Kakati idea eno mwagijjawa go wagireeta somero lyagireeta? Nze ne designer wange twagireeta.
Ne designer, who is your designer? Prince of Ankole. Prince of Ankole. Is also a student? He was a student here. Nakugamba ntwetaaga okukolayo concept ya Avatar. Yes. Now, film wali wagiraba olabe omulimu wa film? Nagiraba film. Twagirabira wano in the Easter period nga tusigadde wano. Yes, natugiraba. So how did you manage to execute it very wonderful like that? Nze ng'omuntu I like watching movies. So when I start, natula ne designer wange ne tukirowoozaako cause yali naye ayagala tujjeyo essomero lyaffe. Tukirowoozaako about the idea of the olubuto n'okunkalinga the paint, that blue paint. Yeah. What did it take to have that paint perfect or look perfect on you? It took like 3 hours because after the red carpet, I came inside and batandika okumpainting. How did you come up with that paint? Did you mix it from here? It was already mixed when the lady came. Yes. Kati wawuliddeko ku bantu nga bakwogerako owulira bagamba ki era gwe, how do you feel? I feel good because I'm famous. And what did the people say? When I walk around like nga tukyali waka, still abantu bali bampita Avatar even at school kati tebakyampita linnya lyange bampita Avatar. Olowooza okwenyigira mu this cast kyakuyambye ki era kigenda kukuyamba ki biseera byo mu maaso? Kigenda kunyamba in case wenkola ebibuzo byange nenkola bulungi nsobola ofuluma ewabulu nenfuna ekyokukola because I'm now famous, I can do anything. Yes. Then obubaka eri bayizi banno, abayizi kyensobola obbagamba abazadde balete baana baabwe ku Makindye SS kubanga eyigiriza bingi. Kujjako academics bayigiriza bingi, talent, buli kimu. Tukola bakery, okusiba enviiri. So omwana waba ava wano ku Makindye at least aba ayina idea wagenda otandikira, ngenda tandikira no saloon, bakery, buli kimu. So mbagamba balete bazadde baabwe, balete abaana baabwe wano basomere wano kubanga lino ssomero ddungi. It is like home to us. obeera ne maama ntaata obeera nani? Ebona mbeera obeera ne bwe baabirabye bagambye batya? Basanyuse cause bwe natuuka ewaka ne bakuba enduulu because they didn't expect it because bali babuza designer wange naye ng'akanya bagamba mugenda mulaba nga tebamanyi idea yonna kyengenda okwambala. Wow. Kale webaza abakulu b'essomero tukutoddeyo mu class. Toyanza ga bazze oku-interviewinga ne baza Mr. Saula, Mr. Sewakambo Pinto, Madam Principal atitaddemu essente okulaba nga buli omu kati atumanyi ne Makindye SS nkiwa abaana bagenda kujja mu bujjuvu. Toyanza. Okay, so oyo yakolanga Avatar student wano and I think talent ye she can use that as your former head girl. No wonder. Oli mukalu, oli munnabyabufuzi. Otunuulidde ki after school in line of leadership? Leadership enyambyeko nnyo cause in future I want to be a lawyer. Njagala beera newe ngenda ewalala nagendako St. Peter's nefuuka a prefect also here, the head girl. Up to now navuddeko but still they treat me like the head girl. Yes. Wow. Kale, all the best in your endeavors, more so in the leadership line because oli mugumu, bold, and I think you can make a very good politician. Uyo baddeko ne Avatar. Era wonna osimbawo eyo maaso olina okukatambuza wagenza ayagala okubeerawo mani MP nabeerako ne Avatar nze temunsaagisa. Kale, all the best. Thank you. Kale, bwe tumaliriza abaana nga mubalabye still director nkyali naye. Director, waliwo perception mu prom parties muno eri mu bazadde that they are promoting coupling. Waliwo ezimu zolaba nga abaana balinga abali memori kupushinga into in the coupling world. What's your take on it? Kakati our take was actually this has been an issue. Olaba omwana nga kufuuka date kifuuse ekizibu. Date ffe tugenda mabega fene principal waffe wano nabo bakolanga ebintu byakagato ka Cinderella. Naffe kenyini abaali mu ssomero tukijjukira nti in their time principal yangamba in their time bo balondangawo nga tojolonze gwogenda naye. Kakati ffe twakifuula strict one ewaffe. The couple is for that day.
The date is for that day. Era kasatu kusanga after Monday. Obo wedde. Kubanga mu school rules and regulations. Already you've gaslighted the person. Kakati fe tukugamba nti olunaku olwogenda funa gotambula naye ku red carpet bw'omala ofuna nga otambudde naye actually n'enviiri tuzikiriza ku prom naye ku Monday kaba kapata. Era ndowooza obalaba balina enviiri that time. Those 2 weeks tubakkiriza ku kaviiri. Then after prom it comes back to the normal school. Tuddayo ku school rules and regulations. No non-platonic relationships in school. Ezo tuzivumirira ddala. Era ebimu ku bisobola okugobya wano. Okusookera ddala. Omuntu yenna escape bw'ovudde ku escapism, theft, non-platonic relationships is one of them. And coupling, lesbianism, ensonga songa ezo, gayism. Tetuyita na muzadde tumugajjawo kimu omwana wo. It is very, very crucial. So, fe tuvumirira nnyo coupling naye ku olwo tukuwa chance ne mu match nga kweli. Tugamba nti eno chance ya red carpet bwe mumala red carpet session yonna mu match ze bulungi. That is the end of story. Aftermath ng'oli omu ekirowoozo amaze okukifuna. Aftermath tuba sabigezo era kati saawa zino. Kigezo ku kigezo moko ku moko era kyova tugikola end of term 1 tubazzemu. Omanyi abaana it is nature. Kati kagambeko kino abaana bano by nature babera ready. But these regulations are to keep them until they are ready for the right time. Ninga natural omwana yenna myaka 16, 17, 18 abiru ready are ready. So which restricting for senior 6 or senior 4? Senior 4 and 6 they both go with the party date, but after that we actually come back to school rules and regulations. Era batandikiddewo badosi baba meetings edda saawa zino era katokubasika mu class lutalo. That's what we do. Mukama wange ono ye mukulu eyali emabega wa concept ya Avatar ne concept ya Wakanda. Abantu soko beyanjuli. Balamusizzaako basawo ne bannyabo nga amanya nze Prince Crown, the designer. Prince Crown? Yes, sir. The designer? Yes, sir. So how did you come up with these designs, the concepts, and what did it take for the wonderful execution? Kakati okusinziira nti ku ati waffe kola olunaku ngera wamulaba nti zaali nga movies enjawulo ate oyo yaliwo movies ez'enjawulo, so natula wansi nga twetaaga ekintu ekisinga ekintu ekirungi n'enfumba obwongo neŋŋamba kati firimu kimuyinyizamu okujja concept ennungi nentunira Wakanda ng'ekituufu kiri nti Wakanda yakikuba countrywide neŋŋamba we should bring Wakanda out actually worldwide. Yeah, so nendaba ne Avatar nagenda ndaba movies ez'enjawulo kati nga nzijjamu ekintu ekyenjawulo ekiyinza ng'okunyuma kola olunaku. Yes, so nenzijja neyo idea. Then execution okiteeka mu baana ne bakijjayo nga bwe bakijjayo yakikola otya? By the way, ekintu ekyo kyabeera kyangu nnyo n'okusinga ati we nali ndowooza nti kijja kuba kizibu naye ate abaana bakipiikinga mangu because I remember it was 2 days nga tubayisaayisamu batyo before that day tubayisaayisamu batyo tubalaga ku movie eyo eya Wakanda ekyala yali atya ova otya mugundi abasitula keesi ne tubatendeka tubapimako engoye ekintu nno kyatwala nnaku zaali 2 kyali kya nnaku 2 abaana ne tubayisaamu kaawo ntuka ku lunaku ekintu kino kye mwakoze kiri kyayogeddwako nnyo. It seems like it was gotten from another planet. Kiki ekibadde kiri mitinze creativity eyo kuba nti bino byandibadde bintu bya bulijjo nga tebituwaawinga during our days byali bintu ebimu byalinga bya bulijjo naye kino abantu bakirisiivinga nga bagamba nti abakikoze tutuuse n'okujja wano okuboogereko. It's like omuntu nga waliwo videos enda abantu bapostinga nti look at my girl is peeling kugamba kuva ddi ng'omwana waate ettooke bamuteeka ku social media n'afuuka na topic. So what has been limiting that creativity mmwe gye mwasobodde okuovercominga then ne mutuzaayo to the rules? Nze ndowooza nno ekibadde kilimitinga creativity eyo kibadde tekiva wala, kibadde kiva ku fekkopa western culture nnyo okusinga. I'm thinking the white man had taken over. You know, that idea of putting us in that station, prom is supposed to be a date night with a girl and a boy, and what? We are looking at prom, we're looking at it in that Western setting. So when we brought out the African setting,
that's what chovola batwaleta theme ya feyo ngegamba the rhythm of the mother omudigido gwe waka over waka wa South Africa over waka wa Japan n'aba Japan babaddeko kugamba omudigido wadde n'ogujja mu cultures ezenjawulo. So when we brought back things home, I think that's when the creativity comes out. Nenga limubola wakati umwana mwena musimbye moloka that is ordinary Western. You get it? So when you bring things back home, I think the creativity opens up. Nemirandira gikola nina video gyenjo kulaganga oyo mwana yayambadde gundi abadde yamulandira. Roni yandazenga emirandira giyatemye najitu mwana nukule kintu nga kiva mu bintu ebituli around ate omulanda gusoberako kigugasa nje ebikola nawe bisolvamu ekintu. Kugamba creativity but limited by the Western world is over limiting us too much. We follow what they are doing, only that. When you come back home, we push our creativity better. Mukamon, your message towards other schools, if we are to bring back Manikati, Omulembe Gwetulimu, Sigwa Chiche Wasoma, Chiche Omani, Kati Bwe, Wagena, and also maybe into your category. So your message towards schools and players in the same sector of grooming the next generation. So nze obubaka bwenyiza ng'okuwa amasomero g'ensangi zino agakola prom nti tuze tulaba proms ez'enjawulo abazadde abateeka ku pressure abaana bateeka abazadde ku pressure ate mbu twetaaga mmotoka twetaaga ebiteeteeyi bya miliyoni mmeka. So amagezi genyiza ng'obbawa nti tetwetaagisa kingi osobola okukwata akasente akatonotono n'osobola okugyamu ate ekintu ekirungi nate ngokozesa sente ntono nga tokozesa sente nnyingi. So muleme kupika bazadde sente mukozese kyekyo kiriwo kyetulinawo kozi kati fe obwangu laavu abamakindye ekintu kye baakoze kibatadde bazadde ku pressure. To be creative, you don't need a lot of money. Kuka nga olaaguno omuti twasobodde okujjamu n'ebikoola ne bakola ki ne tujjamu costume abaana ne bakola ki ne bambala. Yes. Kali, thank you. Lwaki I'm enjoying this. Boba wala bempangadde nabo we were behind the Pastor Bugembe's show which buli muntu yagamba wow kyokka ffe nga twalabanga abantu abaali bakoze ebya bulijjo. Fred Sebatta ebintu byakola ebya bulijjo n'akola bamuli asooka n'aleeta ensansa n'aleeta biki then ebintu ne binyumira abantu. We cannot compete with the Western world nga tukola ebyabwe. You bring the car in your movie, you bring a car in your video. Tosobola kubasinga oli mu kyabwe. So let's promote ours. It will be bought on the international market to work well. Ekyaffe kwa nayo bakyegomba omuzungu bw'omukubira engoma eŋŋanda atunula nnyo okusinga ng'ate omukubidde ekikye kye yakuweereza n'ogula eno. So the rest that is Makindye videos tugenda kuba tuzisuulamu mpola mpola muzirabe n'amasomero amalala tukoppe tusobole okusimbula tutwale abaana baffe ku mulembe oguddako. Awangaale Ssaabasajja. Awangaale ddala Ssaabasajja tweyanze tweyanzege.